Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu einer digitalen Ausgabe unseres beliebten Talkformats Im Bett mit. Hier bei Bettenheller in Göttingen, ausnahmsweise in der Geismarer Landstraße. Hier ist viel mehr Platz, wir können viel besser den verordneten Abstand einhalten. Und ich freue mich sehr, dass ein großer Publikumsliebling der Festspiele heute zu Gast ist. Anna Dennis, herzlich willkommen. Hi, it's so nice to be distantly in bed with you, Tobias. Ja, herzlich willkommen. Kurze Frage. So you only just got up. You're a soprano, so I assume it's 11 o'clock in the morning. I haven't officially got up yet. Also offiziell ist Anna Dennis noch nicht aufgestanden. Wir nehmen diesen Talk übrigens vorab auf. Wir müssen den ja ein bisschen produzieren und schneiden und deswegen sicherheitshalber nehmen wir vorher auf. Also Anna Dennis ist wirklich gerade eben erst aufgestanden. She only just got up, as you can see, with a perfect makeup, which just happens when you're soprano. Also wenn man als Sopran aufsteht, ist man sofort perfekt geschminkt und sieht bezaubernd aus. So, where are you at the moment? Wo bist du gerade? I'm in London. Which is strange. London is. I was in the countryside for the first 6 weeks of the lockdown, helping my sister with her little daughter, and cycling about and walking through the woods. And then I for some reason I wasn't singing there at all, and I thought I hadn't sung anything for 6 weeks, so I came back to London to try to focus myself a bit. And London is in a way it's wonderful because I'm cycling a lot and there's not much traffic. And I'm bumping into people a lot, and there's no hurry, there's no rush, but it's also not London really, as we know it. Also sie sagt, sie war zuerst auf dem Land bei ihrer Schwester, jetzt eben in London, und das London ist doch ein ganz anderes London als das, was man so kennt. Und wo in London genau? Es gibt ja große Unterschiede, there are big differences between London, North London, South London, West and East. Also wo genau bist du gerade in London? Where exactly are you in London? I'm in a part of London, Spitalfields, which is just east. I mean, it's kind of in the city. Of the old city of London, and I'm in an area, very beautiful 18th century houses that were built for silk weavers, and this house was built in about 1728, I think. So it's a kind of it's a Handelian sort of era, and it's wonderful for singing because there's wooden paneling, and it's got this kind of atmosphere of the 18th century, which is rather lovely. Also Anna sagt, sie ist gerade in einem Haus in Spitalfields, das gehört noch zum Stadtzentrum, aus dem 18. Jahrhundert, für Seidenweber mal erbaut, mit viel Holz und einer guten Resonanz zum Üben. So do you actually have time to practice at the moment? And do you... Have time? Ja, okay, Zeit gibt es genug, aber was übst du denn gerade? What are you practicing at the moment? Well, that's the strange thing. One can't practice because one has no concrete expectation of what the next thing that one will sing in a concert is, and so it's shifted the shape of it a bit, and it's in a way that's nice because it's more about the pleasure of doing it and or the sort of thinking about what you feel like singing. But in other ways, it's a bit discombobulating because there's no goal that's visible at the moment. Sie sagt also, es gibt gar kein Ziel, worauf man hinüben kann. Es ist eine ganz seltsame Atmosphäre. Also man kann ein bisschen singen, was man gerne möchte, aber es ist ja kein Zeitdruck da. Die Auftritte sind abgesagt. So, do you have any perspective in Britain when life's going to go on? When are your first concerts happening? Do you have any idea? None. The only thing, actually there's one thing which I've just started working on, which is it's a commission, a new operatic piece that the Royal Opera are working on, but it's for a virtual reality opera where people will have headsets and it will all be pre-recorded and it will be an experiential thing, and they commissioned that before this all happened, but now it seems quite timely. But for me, it's not. For me, it's made me recognize that music is about simultaneity of presence. It's about sharing space. So for me, I'm excited by this project, but it's not exactly what I love about music.
Also Anna erzählt, sie arbeitet gerade an einer Oper beim Royal Opera House Covent Garden. Da geht es um ein digitales Format. Es ist viel aufgenommen, es ist viel mit Virtual Reality. Aber sie sagt, sie merkt doch deutlich, dass für sie es ganz wichtig ist, diese gemeinsame Präsenz vom Publikum, dieses gemeinsame Präsenz vom Publikum und Künstlern, dieser Austausch. Und das fehlt ihr doch wirklich sehr. Nun heißt das Format ja Im Bett mit. Wir haben schon gesagt, gerade eben erst aufgestanden, you only just got up. Macht das was mit dem Schlafrhythmus? Did you change your sleeping order during this Corona crisis, or you're still getting up at the normal time? Yes, I suppose there has been a delight sometimes in not setting an alarm and just letting the body sort of imbibe sleep at its own. I love sleeping. The main change, I'm a big dreamer. I dream very vividly. And in this period, I've had such complicated, vivid, very, very involved dreams, which I wonder if it's about your daily life having less events in it. It sort of makes the brain very sort of vivid and creative in your dreams, perhaps. Also sie hat erzählt, dass sie auch ganz gerne mal den Wecker ausschaltet, aber sehr starke und sehr lebendige Träume hat und fragt sie eben, ob das auch eine Art ist, auch runterzukommen, eben Dinge zu verarbeiten und auch in eine ganz neue Kreativität wieder einzusteigen. Aber wie sieht das dann technisch aus? How does that look technically, if you don't have a piece to rehearse? So you're doing your warming up exercises. You're doing more warming up exercises as usual, or did this not change? Or you're not doing any warming up at all? I don't think I've ever been someone with a very with a kind of formula. Some people have very, very kind of rigid, system, and I don't think I'm like that. I'm singing things that feel stretchy and good. Like I love singing the Et incarnatus est from the Mozart because it's about kind of stretching and what else? I have a friend who was suggesting that one should be focusing on domestic music in this time because that's where that is the kind of where lots of our music began, and that it's a nice time to learn a lot of lute songs or learn things that were designed for exactly this sort of space and time. But I'm just following my instincts. I'm singing lots of Händel arias because I love singing Händel arias. The best composer, obviously. Simply the best. Kurze Übersetzung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also Anna sagt, sie hat noch nie einen sehr strengen Ablauf gehabt des Einsingens. Sie singt gern das Et incarnatus est und konzentriert sich jetzt ab und zu auch auf Hausmusik, weil es natürlich genau für diese Zeit auch geschrieben ist, für dieses Setting. Und Anna, wir hätten ja eigentlich jetzt am Mittwoch die Premiere gehabt von Rodelinda. Du warst ja auch besetzt in Xerxes mit Sophie Rennert auch in der Titelpartie. Und vielleicht reden wir einfach ein bisschen über das Stück. Hast du das schon mal gesungen? Did you ever sing this part in Circe, which you were? No, and it's a little bit, no, and I didn't really know the score, and so it was lovely to discover it. I'd seen it a couple of times, but I'd never sung it before. And there's such beautiful arias. Ja, sie hat es eben tatsächlich noch nicht gesungen gehabt, hat sich da sehr darauf gefreut, das kennenzulernen. Sie kannte es eben bisher nur von der Bühne und eben nicht vom selber singen. Gibt es denn da einen großen Unterschied, ob man das jetzt als Konzertaufführung macht oder als szenische Aufführung? Are there big differences if you do it as a stage performance or a concert performance, or you're preparing exactly the same? I don't know. I think there's probably differences. There are probably differences in terms of, say, things like how you ornament or things like that, I will often feel are really informed by what is happening on stage. And usually I will go into a production without any ornaments ready or not, because it's
it's about sort of absorbing what the dramatic aspect of it that's being sort of that's being developed. And so, but with something like this, one would come in with one's own sort of complete view of it, and sort of it would be prepared in a different, in a more total way. But both things have good points to them. I mean, I think both things are enjoyable in their own right, both ways. Mm. And you've done quite a lot here. Du hast hier sehr viel gesungen in Göttingen. You started off with Siroe, stepping in on short notice. Eben in Siroe ist sie sehr kurzfristig eingesprungen. Dann kam Joshua, Imeneo war noch mit dabei. Zwischendurch auch mal hier mit den Kantoreien in der Stadt. War Requiem mit St. Jacobi. Also bist sehr hier fast in Göttingen schon zu Hause. Was verbindest du mit Göttingen? What do you connect to with Göttingen? It's a place where, I mean, it's a place where I've had such wonderful experiences, and which seems kind of it's for me, it's just a really happy place, but it's also such a beautiful city to be in, to have this kind of little other life that one re-engages with, and I've done a lot of exploring when I've been there, and I've cycled a lot and visited a lot of places nearby and in the hearts, and so I feel like I've amassed a lot of memories, and that I feel very connected. And I have I have friends there, and I have, you know, places where I love to go and buy old junk and buy cheese and buy Bärlauch, whatever. And so there are all these little rhythms and little fond connections, and to me it's become a really, really special place, and I've missed it a lot this spring. And when I smell lilac, or when I smell Bärlauch in the woods that are here too, for me these are real Göttingen smells, and it sort of makes me fine. Also Anna sagt gerade, immer wenn sie Bärlauch riecht, muss sie an Göttingen denken, und es gibt so viele Punkte in der Stadt, so viele Freundschaften, die sie geschlossen hat, dass das wirklich ein ganz besonderer Ort für sie ist. Und wir vermissen dich natürlich auch, unser Publikum vermisst dich. Vielleicht kann ja Susanne Heller, das einzige Publikum, was hier gerade da ist, aber zumindest einmal kurz Hallo sagen und einmal ins Bild winken, so you can see your audience is there, and you know, we're all missing you. Audience and a big fan. There you go. I'm very disappointed that we had to call off this festival. And Yes. As the premiere, the opening evening is approaching, I'm really sad about it. It has been one of the highlights of the first half of this year, maybe the highlight, and that was very disappointing. Yes. So I also miss that a lot. Yeah, and I think this, because of the orchestra and the people who sort of reconnect and then sort of go to their own homes and then reconnect again, that is such a special thing. And I sing in lots of festivals and lots of places, but I don't know anywhere else with quite that family quality. And I think the familial aspect is very special. Also Anna sagt, es ist dieser familiäre Aspekt, der es einfach so besonders macht, dass die Leute hierher kommen, zusammen singen, gemeinsam mit dabei sind, und das kennt sie von keinem anderen Festival, obwohl sie bei so vielen Festivals singt. Ich hatte jetzt noch ein kleines Special, ich muss mal gucken, wo ich es hin versteckt habe. Eine kleine Atemschutzmaske. Jetzt ist sie wahrscheinlich irgendwo verschwunden. Die haben wir nämlich bekommen von einer Zuschauerin, die uns genau, mal gucken, ob sie unter der Tigerdecke irgendwo abgeblieben ist. Nein, sie ist verschwunden, zeige ich dann ein andermal. Das ist eine tolle Maske mit einem Händel-Aufdruck. So we got actually a mask with Händel printed on it, and but it's kind of disappeared. What hasn't disappeared is this digital cake. Wir haben extra einen digitalen Kuchen mitgebracht zum Frühstück. Oh wow! And, here it is. There you go. So I've just put in. I hope I didn't make any sense. There we go. Just to show you our fans, Beautiful. How they love us. There you go. I have to make an open mouth so you can
Yeah. See handle without folds. They go Yes. It's him, personally. It's beautiful, isn't it? It's fantastic. It is beautiful. I've never seen anything quite like that. No, it's the most stylish mask, I'm afraid. So maybe, you know, we get you one as well. I'll ask her. She's got making a business out of it because she's a freelancer actually, and so she's had to change plans during this crisis. Yeah. And we get a lot of really heartfelt messages. Also wir kriegen ganz viele Zuschriften, auch eben diese Maske ist von einer Kundin, von einer Zuschauerin. Wir kriegen sehr viele Zuschriften, wir kriegen Geschenke. We get tons of chocolate. As you can see, the Corona Kilos. Wir sind sehr gut genährt von unseren Mitgliedern. Die Corona Kilos sind nicht ganz an uns vorbeigegangen. Das ist also ganz rührend, und es ist auch so, dass viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Tickets gespendet haben. We had donations of tickets to support the festival, to support the artists. Yeah. Und wir hoffen sehr, dass wir da auch irgendwie weitermachen können, weil viele unserer Künstlerinnen und Künstler da sehr unverschuldet in Not geraten sind. Wir haben auch 2 Mitglieder aus dem Orchester, die leider an Corona erkrankt sind. So we get 2 members of the orchestra who actually were infected with Corona, but much better now. Also sie sind auf dem Weg der Genesung. Aber es ist wirklich eine Krise, die viele von uns betrifft. Es gibt ja Menschen da draußen, die sagen, so schlimm ist es gar nicht, es ist alles nur erfunden. Ich kann tatsächlich sagen, nein, es ist Realität und es ist eine ernste Situation. Und aber trotzdem die Frage, wie geht's dir in dieser Situation? How are you doing? How's Britain doing in this situation? I'm fine. I think that and I know very few people who've directly suffered, and which leads me to, I think my feeling, especially here, is that it's a very socially divided problem, and that I've been meditating on that, and the fact that lots of people that I know have generous choices about how they wish to approach this situation, and because of their privilege and I think that it's kind of it's a bit of a shock to recognize to what extent the problem is, how much more people are suffering in less privileged sort of circles, really. Also sie sagt, in Großbritannien ist es tatsächlich so, dass es sehr große soziale Unterschiede gibt. Es gibt eben gewisse Bevölkerungsschichten, die sehr großzügige Auswahloptionen haben, die davon nicht so sehr betroffen sind, aber dass es doch einfach gewissen Schichten sehr viel schlechter geht. Und we're not going to talk about Brexit. I think that topic is done and gone. We've talked so much about it. Wir sprechen also nicht über den Brexit. Wir sprechen lieber über Lawrence Cummings habe ich noch auf der Liste. So you're in London, you're living in one city at the moment, so did you bump into him on the street or something? I haven't actually. I've been cycling very near his house to go and visit a friend. I cycle through Stockwell, and because I have been bumping into other people quite a lot, whenever I go through Stockwell, I think I want to have my fingers crossed to bump into Lawrence. No, I last spoke to Lawrence in I think in February. But I was very much looking forward to, because last year we had a wonderful night where we went dancing in the Junges Theaterkeller. Oh, right. Such fun, and I said to Lawrence, this year we will be able to do it again. He'd absolutely said, no, we really will, and so I was really looking forward to this. And Owen Willits, I said, we're going to have a great dancing night with Lawrence this year, and so sadly. Ja, also, dass die Festspiele abgesagt sind, ist schon tragisch, aber es ist außerdem eine große Tanznacht abgesagt worden mit Owen Willits, Anna Dennis und Lawrence Cummings im JT-Keller hier am Wochenmarkt. Leider ist Lawrence im Moment noch nicht begegnet. Sie radelt ab und zu mal in seiner Gegend an dem Haus vorbei. Aber natürlich sind auch da die Begegnungen eingeschränkt. And how's the legal situation? Would you theoretically be allowed to host some guests, or is it totally forbidden to see anyone? So it's sort of forbidden. Well, it's not. You probably are aware that the political directives here have been rather
vague, and I mean, idiotically, I mean, our leader has given us a lot of conflicting advice. So having space here, and because I have a garden, I've had people around. Last night I had 2 friends who came to the garden, and we sat out there and had some wine and had some food. So I have been, and then sometimes I meet up with, or I go to other people's gardens, or I meet up with people in parks. But I have also encountered, when I've met up with people in parks, a certain amount sometimes of, you can see people judging. I think everybody's having to sort of create their own rules slightly, and that's because of the muddled directives we've been given. But for me, it's quite important to connect with people as best as I can. Also Anna sagt, es ist ihr ganz wichtig, Menschen zu treffen, da in Kontakt zu bleiben. Sie sagt, die Regularien sind nicht besonders eindeutig und deswegen muss man ein bisschen gucken, wie man sich da organisiert. Und in ihrem Garten, sie hat das große Glück, einen kleinen Garten zu haben, hat sie doch ab und zu auch mal ein paar Freunde eingeladen, immer einzeln, je nachdem. Wir sind hier, also so in Göttingen, slowly life goes on. The shops are open again, so we're quite happy to be able to go shopping again. Restaurants and restaurants are opening, I think, this weekend. So have been opened last weekend. Sorry, they have been opened last weekend, and so they've been closed for a while. For culture, they're actually looking for ways of presenting it. Also für Restaurants sind offen, Geschäfte sind offen. Bei Kultur überlegt man sich, wie man die wieder öffnen kann. There's some proposals of having a reduced audience. Of course, you have to organize the entry, the exit, and everything. Es gibt ein Stück im Deutschen Theater in der Tiefgarage mit Autos. So in the parking lot, there's a piece where you can drive through. So it's drive-through drama in Deutschen Theater. And so they're 8 cars per night. I think that's what they do, and it's very popular. And offensichtlich, es gibt eben ein großes Bedürfnis an Kultur. Ich kriege das mit auch aus dem Bekanntenkreis. Die Leute warten drauf, aber es muss natürlich einfach gut organisiert sein, und es sind eben kleine Formate. So it has to be organized, and unfortunately they're very slow formats. So an opera, unfortunately, is not a small small format. So Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier bei Im Bett mit, bei Bettenheller, diesmal in der Geismarer Landstraße, nicht im Schaufenster in der Wiener Straße. Und zu Gast ist Anna Dennis. Sie hätte gesungen die Partie der Romilda in der Oper Xerxes von Georg Friedrich Händel und hat uns schon erzählt, sie singt ganz viel Händel, sie vermisst Göttingen, und wir hatten viele Themen. Sie hat ja schon gesungen. Und ich mache jetzt schon mal, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, aber ich mache jetzt schon mal die Ankündigung, und zwar für morgen. Morgen gibt es eine Arie von Emily Fons, die extra für uns am Strand eine Arie eingesungen hat. Emily Fons recorded an aria at the beach. So tune in, schalten Sie ein morgen früh. Und es gibt noch einen anderen Händel-Talk, und zwar mit einem anderen Direktor eines Händel-Festivals, nämlich mit Samir Sand. Er ist der Direktor des London Händel Festivals, und ich bin sicher, auch du, Anna, kennst dieses London Händel Festival. Have you actually been performing at the London Händel Festival? I have I've sung there a lot in the past. Last year I sang Acci Galate Polifemo, and I often sing in there. Matthew Passions too, they do on Good Friday, and it's a lovely festival, and it's lovely because there are certain people who pop up there and pop up in Göttingen, and it's a sort of also die Händel-Fans, die in London, in Göttingen, in Karlsruhe, in Halle, sie sind überall, und Anna hat natürlich auch beim London Händel Festival schon gesungen, auch dann dort auch mit Matthias passiert. What's the actual difference between Göttingen and the London Händel Festival? I think the town's slightly bigger, as far as I'm informed. Ich glaube, die Stadt ist etwas größer. A little bit, but the festival's a bit smaller. Also die Stadt ist größer, das Festival ist etwas kleiner. Yeah. And also the cakes are better in Göttingen.
The cakes are better in Göttingen. Das ist nochmal hier. Vielen Dank, Bäcker Hermann. Einmal kurz den Kuchen ins Bild gehoben. Die Kuchen sind natürlich besser in Göttingen. Da freuen wir uns drauf. Aber es ist auch ein anderes Datum. The date is different. It's around Händels birthday, also um Händels Geburtstag vom 23. Februar, also im Februar, März, um Ostern rum. Also ein ganz anderer Zeitraum. Und natürlich ist unsere Atmosphäre unverwechselbar. We've got a unique atmosphere in Göttingen, which is not possible to compete with, obviously. Aber trotzdem freuen wir uns sehr, dass wir morgen mit Samir Savant sprechen können. Und jetzt gibt es jetzt noch Frühstück. Breakfast right now? Or, I had a little bit of porridge in order to prepare for this. Also er hat ein bisschen Porridge schon gegessen, aber das, so you're not a breakfast type then? You don't have a kind of I am a breakfast type. I had porridge with, even on special occasions, I let myself have porridge with double cream and brown sugar. Oh, I see. You know, coming from Germany, a proper breakfast can't be without sausage. Also ohne Wurst. Oh, no. I mean, if it was possible to, my favorite thing to have at breakfast, which sometimes is possible in Germany, is Blutwurst. I love Blutwurst. Oh, really? Also, Anna Dennis, ein großer Blutwurst-Fan. Be prepared that you're going to have tons of Blutwurst in your dressing room next time. Also and statt Blumen, meine Damen und Herren, lieber Blutwurst. Yeah. And Apex has the very good Blutwurst. Oh, that's true. Also das Apex hat eine tolle Blutwurst. Ja. Zu Frühstück manchmal, aber ansonsten eben Porridge. Bei uns gibt es eben jetzt gleich noch ein Stück Kuchen. Ich habe mich sehr gefreut, liebe Anna. I was really happy to host you here bei unserer Reihe Im Bett mit. Toll, dass du da warst. We miss you a lot and we really hope to see you again very, very soon. Take care. Bye-bye. Bye.